Oke, jadi malam ini kita akan pelajari mengenai perbedaan adjektif ed dan ing ya dalam bahasa Inggris. Jadi kan kamu sering ya, kadang-kadang suka nemu ini ya kata-kata sifat yang dibentuk dari kata kerja. Misalnya seperti kata frighten ya. Terus bisa dirubah, yang diubah menjadi frighten atau menjadi verb ing ya, jadi verb frightening. Jadi meski sekilas ya tampaknya seperti verb, jadi kata-kata tersebut itu adalah adjektif ya. Nah, gimana ya caranya kita membuat kalimat atau adjektif ya dengan cara seperti itu? Nah, dan apa perbedaan adjektif ed dan adjektif ing? Ya. Kita mulai dulu nih dengan pengertian atau definisi dari adjektif. Adjektif itu adalah salah satu komponen part of speech yang berfungsi menjelaskan karakteristik ya dari noun atau pronoun. Jadi, dalam pelajaran bahasa Indonesia itu adjektif disebut juga sebagai kata sifat. Nah, adjektif dalam bahasa Inggris ini bisa terbentuk ya melalui beberapa cara. Salah satunya adalah dengan memodifikasi verb. Nah, kalau kamu ya ingin pelajari adjektif dengan lebih lengkap dan lebih mendalam lagi, kita bisa lihat materi berikut ini. Nah, dalam bahasa Inggris, adjektif itu memang bisa dibentuk ya dengan berbagai cara. Tidak seperti verb yang jauh lebih sulit dibentuknya. Jadi ada banyak kategori kata yang bisa dimodifikasi menjadi adjektif. Salah satu modifikasi adjektif termudah itu adalah dengan memanfaatkan keberadaan regular dan irregular verb. Jadi cukup dengan menambahkan akhiran ed dan ing ya pada regular atau irregular verb tertentu. Ya, maka kamu bisa membentuk adjektif yang baru. Nah, meski demikian adjektif dengan keakhiran ed dan ing ini tidak memiliki pengertian yang sama. Jadi, kita bisa simak nih lebih lanjut. Nah, untuk adjektif dengan akhiran ed. Jadi, adjektif dengan akhiran ed ini adalah kata sifat yang menjelaskan apa yang dirasakan subjek. Nah, tetapi perlu ya digarisbawahi bahwa adjektif akhiran ed ini berbeda ya dengan passive voice. Jadi tidak semua verb yang diakhiri ed bisa dikategorikan sebagai adjektif. Nah, contoh perbandingan antara adjektif ed dengan passive voice ya bisa dilihat dengan contoh sebagai berikut ya. The old woman is helped by the scout boy. Scout boy itu pramuka ya. Ini adalah suatu bentuk adjektif ed. Sementara untuk contoh kalimat passive voice ya, my chair has been moved to the left side. Nah, jadi selain itu ada perbedaan lagi ya antara adjektif ed dan passive voice. Sebagai kata sifat merangkap objek. Jadi adjektif ed ini hanya bisa digunakan pada benda bernyawa. Sedangkan passive voice itu bisa digunakan pada segala jenis benda, entah itu bernyawa atau tidak ya. Nah, jadi di sini kan scout boy itu suatu kata benda ya yang bernyawa. Karena dia kan pramuka. Ya, kalau misalnya my chair has been moved to the left side, jadi kan kursi itu sudah dipindahkan ke sisi sebelah kiri. Jadi itu termasuk kata benda yang tidak bernyawa. Ya, selanjutnya kita masuk ke adjektif dengan akhiran ing. Adjektif dengan akhiran ing ini adalah kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan efek ya yang ditimbulkan suatu subjek. Singkat penjelasannya seperti ini. Kita ambil contoh verb annoy. Jika dijadikan adjektif ed, maka bunyinya akan menjadi annoyed. Dalam bahasa Indonesia, annoyed itu artinya terganggu. Ya. Nah, akan tetapi coba nih, kita sekarang ubah annoy menjadi adjektif ing, yaitu kan menjadi annoying. Jadi artinya akan berubah menjadi mengganggu. Ya, contoh kalimatnya, I feel terribly annoyed by his act. Aku merasa sangat terganggu dengan tingkah lakunya. Ya, contoh berikutnya adalah
His acts are terribly annoying. Tingkah lakunya sangat mengganggu. Jadi kalau adjective id ini dimiripkan dengan passive voice, maka adjective ini dimirip-miripkan dengan gerund. Padahal lagi-lagi ya adjective ing dan gerund ini memiliki lingkupnya yang berbeda. Nah, sama seperti adjective id. Jadi adjective ing ini sifat yang dilekatkan pada subjek. Ya, artinya hanya verb ing yang mencerminkan dampak emosional saja yang bisa menjadi adjective ing. Nah, sementara verb ing yang tidak menggambarkan dampak emosional seperti swimming, reading, listening itu termasuk dalam kategori gerund. Nah, berikut ini bisa dilihat ya daftar adjektif dengan akhiran ed dan ing. Nah, kalau kamu pengen ya lebih mudah memahami perbedaan adjektif ed dan ing, itu kuncinya cuma satu. Ya, adjektif id ini kan adalah kata sifat yang terdampak ya, sedangkan adjektif ing itu adalah kata sifat ya untuk menimbulkan dampak ya. Jadi bisa dilihat nih ya. Bored kata kerjanya kan bored. Jadi kalau dirubah menjadi adjektif id menjadi bored ya. Langsung berubah menjadi kata sifat ya. Boring. Kata adjektifnya bentuk ing-nya. Surprise menjadi surprise, surprising. Frightened, frightened, frightening. Annoy, annoyed, annoying. Disappoint, disappointed, disappointing. Confused, confused, confusing. Inspire, inspired, inspiring. Relax, relaxed, relaxing. Satisfy, satisfied, satisfying. Frustrated, frustrated, frustrating. Shock, shocked, shocking. Treat, threatened, threatening. Tire, tired, and tiring. Ya, ada banyak lagi nih bisa dilihat. Jadi ini ya, penjelasan lengkap mengenai perbedaan adjektif ed dan ing ya, serta perbedaannya. Sampai sini kira-kira Kak Kurnia ada yang mau ditanyakan mengenai perbedaan adjektif ed dan ing dalam bahasa Inggris? Ini maksudnya yang kalau kata sifat yang terdampak dan menimbulkan dampak itu bisa dijelaskan sekali lagi nggak? Yang terdampak tuh kayak gimana maksudnya? Bentar. Gitu. Yang ed itu kan tadi ya? Ya, Oke. Nih yang tadi sebentar aku cari dulu kalimatnya yang mana ya. Nah ini kan sementara kalau verb ing ini yang tadi ya. Ya kalau misalnya yang ini nih, ya kalau verb ing itu yang tidak menggambarkan dampak emosional, itu salah, itu gerund. Tadi ada di mana? Sebentar, aku cari dulu. Adjektif yang ing itu Kak, kita ambil contoh. Yang ini, adjektif ing. Ya, jadi kalau misalnya tadi sampai ini ya. Bentar, adjektif ing ini kan kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan efek yang ditimbulkan suatu subjek. Jadi singkat penjelasannya kalau misalnya kita ambil contoh ya. Dari annoy menjadi annoyed. Kalau annoyed itu kan artinya annoyed dalam bahasa Indonesia kan artinya terganggu. Ya. Nah, sementara kalau dirubah menjadi annoying itu artinya mengganggu. Ya. Kalau contohnya dalam kalimat I feel terribly annoyed by his act. Aku kan merasa sangat terganggu ya dengan tingkah lakunya, itu kan jadi apa tuh? Ya. Nah, sementara kalau misalnya annoying, tingkah lakunya sangat mengganggu. His acts are terribly annoying. Ya, tingkah lakunya sangat mengganggu. Jadi suatu dampak. Jadi dampaknya yang ing ya. Jadi dampaknya yang ing, yang ininya adalah merasa. Aku merasa. Jadi kalau yang ed itu suatu perasaan ya. Aku sangat merasa misalnya bored. Jadi dari kata misalnya yang ini nih, contoh misalnya yang bored. Bored itu kan artinya bosan. Nah, kalau misalnya dirubah menjadi adjektif id bored, ini artinya aku merasa bosan. Ya, tapi ini aku bosan.
Kalau yang boring, aku bosan. Ya, surprise, kaget. Aku merasa kaget. Kalau yang ed itu artinya aku merasa kaget. Ya, sangat mengagetkan. Ya. Ya, ini perasaan ya. Kalau adjective id-nya itu adalah suatu perasaan. Oh, yang ini ya tadi adjective id itu adalah kata sifat yang terdampak, sedangkan adjective ing itu yang kata sifat yang menimbulkan dampak. Jadi menimbulkan dampak misalnya dari sini ya. Ya, aku merasa sangat terganggu dengan tingkah lakunya. Annoyed itu kan artinya suatu perasaan, ya. Kalau misalnya ditambahkan id itu artinya merasa perasaannya sangat terganggu, annoyed, ya, merasa sangat terganggu. Tapi ketika annoying, tingkah lakunya sangat mengganggu. Jadi dari annoyed itu berdampak gitu ya. Jadi annoying gitu. Kira-kira sampai sini ada yang mau tanyakan lagi? Cukup, Miss. Cukup jelas. Oke, kita masuk ke ini ya. Exercise. Coba kalau misalnya ini. Kami sedikit bosan satu sama lain. Kami sedikit. Kami jadi pakai We bored. We feel bored each other. ya. Atau we got a little bored with each other. Andi menganggap membaca itu membosankan. Andi Menganggap membaca menganggap membosankan. bentar, Miss. Andi menganggap tuh apa, Miss? Assume ya? Oh, think. Pikir. Andi menganggap membaca. Membaca membosankan. Andi think it boring. Andi thinks reading is boring. Ya, jadi benar ya menggunakan verb adjective ing. Aku masih kagum bahwa dia memenangkan juara pertama. Aku masih kagum. Apa, Miss? Bahwa dia Aku masih kagum. Oh, aku masih kagum. I still amazed that he win first place ya, juara pertama. Nah, terus kan juara pertama. Juara pertama apa, Miss? Juara pertama tadi, Miss? First place. First winner kan, bisa first winner atau first place. First place. I still amazed. That he win first winner. The first place dipakai the ya. Oh, ya, karena kan yang juara satu cuma ada satu, jadi pakainya the. I'm still amazed that she win the first place atau the first winner. Dia melakukan pertunjukan yang luar biasa saat kompetisi. Dia melakukan pertunjukan yang luar biasa saat kompetisi. He do pertunjukan. Dia melakukan pertunjukan yang luar biasa
saat kompetisi. He do amazing show during the competition. In the competition. In the competition. She do an amazing performance ya, pertunjukan performance in the competition. Amazing ya, benar ya. Aku sedikit kesal dengan semuanya. Aku sedikit kesal dengan I kesal tuh I am I am I little annoyed with the all. Gimana sih? About the whole thing. Ya, jadi benar Oh, menggunakan annoyed ya. annoyed. Atau kalau misalnya pakai past tense, jadi I was a little annoyed about the whole thing. Saya ulang nggak? I was a little annoyed with the whole thing. About the whole thing. Oh, about the whole things. Ya. Dia punya beberapa kebiasaan yang sangat mengganggu. She has kebiasaan tuh she has some beberapa kebiasaan, some habit. She has some habit very annoying. Kebalik ya. Jadi she's got some very annoying habits. She's got atau she's get some very annoying habits. Some very she's got some very annoying habits. Yeah. Very annoying habits. She gets some very annoying. Selanjutnya, pacarku terlalu lelah untuk membicarakan harinya. My boyfriend my boyfriend too tired to talk membicarakan harinya. Talk atau my boyfriend too tired to talk about his day. To talk about his day ya. Kalau lelah ini maksudnya ya bisa sebenarnya pakainya exhausted ya. Kalau tired itu capek, tapi capeknya masih biasa aja. Tapi kalau lelah, kalau exhausted itu udah capek luar biasa ya. Bedanya exhausted sama tired. Kalau tired tuh kayak masih capek-capek biasa ya. Tapi kalau exhausted itu dia benar-benar udah kelelahan banget ya. Jadi kalau di sini kan terlalu lelah. Ya, ada terlalu lelah, jadi bisa pakai exhausted ya. My boyfriend is too exhausted to talk about his day. Bisa diulang kan? My boyfriend too exhausted to talk about his day. Yeah, my boyfriend is too exhausted to talk about his day. Selanjutnya, setelah hari yang melelahkan, pacarku butuh waktu untuk istirahat. After berarti saya setelah hari yang melelahkan. After the tired day. After melelahkan. After tiring day, my boyfriend need butuh waktu untuk bisa
time to rest. Ya. Jadi di sini menggunakan exhausting ya. Oh, berarti berarti After, hmm, after exhausting day, my boyfriend need time to rest. ya, after an exhausting day, my boyfriend needed some time to rest. Manda malu jika kita memintanya bernyanyi. Jika Manda is malu tuh apa mesai? Embarrassed pakai Embarrassed. id. Manda malu. Berarti Manda is Manda embarrassed if we meminta tuh ask Manda embarrassed if we ask him to sing. Manda cewek apa cowok? Oh, cewek Miss, berarti his. Her. He's laki-laki. Oh iya. Manda embarrassed if we ask her to sing ya. Manda get embarrassed if we ask her to sing. Manda get embarrassed. Benar ya, pakai embarrassed. Dia membuat orang-orang terhibur dengan leluconnya. She make people hiburan entertain. Nanti she make people entertained with her jokes. Depannya pakai he atau she? She. Oke. Jadi she tengahnya pakai her ya. Her. Kalau misalnya he baru pakai his ya. Ini kalau he jadi he keep atau he keep the people entertained with his jokes. Dia membuat orang-orang terhibur dengan leluconnya. Dia selalu lucu dan menghibur. Dia selalu lucu dan menghibur. She always funny and entertaining. Entertaining. Bukan entertainer. Kalau entertainer itu apa? Orangnya entertainer ya. He is always funny and entertaining. Yeah, she always so funny and entertaining. Aku ngeri dengan berita itu. Ngeri. Ngeri itu apa ini? Horrified. I horrified with the news. Ya, atau it was horrified by the news. Jadi kan berita itu ya. Berita itu kata gantinya apa? Oh, salah. I was horrified by the news. Ya. Aku ngeri dengan berita itu. Kalau itu adalah berita yang mengerikan, gimana? That is the news horrifying. Horrifying. Nah, jadi it was horrifying news. Oh, it was horrifying news. Ya. Kalau aku takut pesawatnya akan jatuh. I am afraid
The plane will crash. Jadi adjektif ed atau yang pakai adjektifnya yang mana? Adjektifnya apa? Afraid, Miss. Afraid. Nggak bisa. Afraid Nggak kan bisa. bukan ed atau ing ya. Nggak bisa. Takutnya Jadi apa? pakainya terrified. Terrified. Adjektif ed. Oh, terrified. Oh, Ya, okay. I am terrified that the plane would crash. I'm terrified. Oke. Berarti terrified itu juga artinya takut ya, Miss. Terrified. Iya. I am terrified the plane will crash. Ya. Penerbangan kemarin adalah pengalaman paling menakutkan yang pernah saya alami. Apa penerbangan kemarin adalah pengalaman penerbangan itu apa? The boarding. Penerbangan. Yesterday's flight Ya. was the what tadi terrifying experience I ever had. Terrifying ya bacanya. Terrifying. Jadi yesterday's flight was the most terrifying experience I've had atau I ever had. Benar ya. Aku selalu tertarik dengan musik. I always interested in the music in music. I've always been interested in music. Kenapa pakai been, Miss? Been, jadi artinya kan dia selalu udah tertarik ya lama. Oh iya. Kemudian dia sedang membaca. Bentar. Dia sedang membaca sebuah cerita yang menarik. She is reading an interesting story. Ya, she is atau he is reading an interesting story. Di luar sedang hujan. Saya tidak bisa pergi kemanapun. Saya merasa bosan. Di luar sedang hujan. Di luar sedang. It's raining outside. I can go anywhere. I was bored. I feel bored. I feel bored. It's right. But It's raining outside. It's raining. I can't go anywhere. I feel bored. I feel bored. Taman barunya membosankan. Di sana tidak ada yang spesial kecuali air mancurnya. Taman barunya. The new garden was the new garden is boring. Tidak di sana tidak ada yang spesial. There is nothing special except air mancur itu apa, Miss? Fountain. Oh, berarti the new garden is boring. There is nothing special except the fountain. Ya. Benar, tapi ada satu yang kurang tepat ya. Kalau garden itu kebun. Kalau taman apa? Yard. Yard bukan lapangan ya. Lapangan ya. Kalau taman itu park ya. Oh, park. Iya. The new park. Jadi nggak usah pakai S.
The new park is new boring. park. Ya. There is nothing special except the fountain. Dion merasa tertantang untuk mengikuti turnamen futsal. Dion tertantang. Dion feel challenge to join futsal tournament. Ya, Dion feels challenge to join the futsal tournament. Jadi ini termasuk simple present ya kalimatnya. Selanjutnya, tes matematikanya sangat menantang. Saya tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan. The mathematic exam very tertantang. The math test is very challenging. The math test is very challenging. I can answer some questions. Yeah, the math test is very challenging. I can't answer some questions. Tino tertarik untuk menonton film-film aksi. Maka dari itu dia memiliki banyak film-film aksi. Interesting. Tertarik. Tino is interested to watch action movie. Dari itu dia, so he has a lot of action movies. So that's why he has a lot of them ya. Kan sebelumnya udah disebutkan ya watch action movies ya. Jadi pengulangannya pakai ini ya. Tino is interested to watch action movies. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu sangat menghindari repetition ya atau pengulangan. Jadi selalu menggunakan kayak gini. Jadi so that's why he has a lot of them. Jadi them ini merujuk ke action movies ya. Ini kan film-film aksi diulang di depan udah disebutin film-film aksi maka pakainya them. Kalau ini termasuk pronoun ya. Kata ganti. Film barunya sangat menarik. Banyak aktor-aktor terkenal bermain pada film tersebut. The new film very interesting. Banyak. The new film is very interesting. Many famous actors play in the film. Atau in that movie ya. Nah, ini terus kalau kamu kayaknya ada kesalahan yang diulangin ya. Kalau kamu baru itu kan artinya new. Tapi kamu ngucapinnya news. Kalau kamu bilangnya news itu artinya berita ya, bukan baru. Jadi kalau film baru kan the new movie. Tapi tadi kamu bilangnya the news movie ya. Jadi berubah ya artinya nanti. Jadi kamu cukup bilang the new movie was very interesting. Many famous actors played in that movie ya. The new movie was very interesting. Many famous actors played in that movie. Coba diulang, Kak. The new movie is very interesting. Many famous actors played in the movie. In that movie, ya. In that movie. Saya ketakutan karena ada ular mati di halaman saya. Saya ketakutan karena ada ular mati di halaman saya. Saya ketakutan. I was scared
because there was a dead snake in halaman tuh apa Miss? Yard. Ya, Lapangan itu. Boleh halaman. bisa. Nah, berarti I was scared because there was a dead snake in my yard. Lebih tepatnya kita pakai terrified ya. Jadi I was terrified. terrified because there was a dead snake in my backyard. Yard itu artinya kependekan ya dari backyard. Nah, maksudnya halaman. Halaman ini biasa kan ada di belakang ya. Namanya halaman kan jarang ya di depan. Kalau di depan kan mungkin halamannya kecil, tapi kalau ini maksudnya halamannya halaman belakang gitu ya. Jadi I was terrified because there was a dead snake in my backyard. Film horornya sangat mengerikan. The horror movie is so terrifying. The horror movie horror tuh Benar. benar Miss. The horror movie so terrifying. Ya, atau the horror movie is very terrifying. Ya, atau was very terrifying kalau mau pakai past tense ya. Saya merasa jijik akan bau busuk dari selokan. I feel apa jijik. Jijik apa jijik? Jijik tuh apa Miss ya? Disgusted. Disgusted. Iya, ini kan ada merasa. Jadi merasa itu kan perasaannya ya. Jadi di sini pakai id, yang pakai id. Kan bau busuk. Bau Bad busuk itu apa? Bad smell. Bad smell. I am disgusted by the smell apa Miss? Bad smell. Oh, bad smell. Oh, bad smell. Ya. I am disgusted by a bad smell. Disgusted by bad smell from the selokan tuh sewers ya. Sewer. I was, kalau pakai past tense ya, I was disgusted by the bad smell from the sewer. Saya minum 3 teguk kopi dan rasanya menjijikkan. I drink 3 sips of coffee and it is disgusting. Ya, saya minum 3 teguk bisa menggunakan past tense juga ya. So I had 3 sips of my coffee and it was disgusting. Pakai yang verb ing atau itu ya adjective ing. Candi Borobudur Candi Borobudur sungguh menakjubkan. Itu adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia. Borobudur Temple is amazing. Itu adalah it is one of the 7 wonders of the world. Ya. Borobudur Temple is amazing. It is one of the 7 wonders of the world. Saya kagum dengan Stadion Old Trafford di Manchester, Inggris. I kagum tadi itu. I was benar. I was
interesting with Stadion Old Trafford in Manchester, Inggris. Kalau interesting kan tertarik ya. Kalau kagum apa? Ini kagum. Amazed ya. Oh, Amazed. amazed. Jadi I was amazed by the Old Trafford Stadium in Manchester, England. England. Coba diulang, Kak. I was amazed. I was amazed by Stadion Old Trafford in Manchester, England. Ya. Selanjutnya, saya jatuh ke kolam renang kemarin karena lantainya sangat licin. Itu memalukan. Jatuh ke kolam renang. I fell in the swimming pool yesterday because the floor was so slippery. Licin tuh Slippery. slippery. Lagi, Miss. I fell in the swimming pool yesterday because the floor was so slippery. That is embarrassing. Jadi jatuh itu ya bahasa Inggrisnya fell down. Oh, fell down. I fell down to a swimming pool yesterday because the floor was very slippery. Karena kemarin ya, jadi pakai past tense, it was embarrassing. Saya merasa malu malam tadi karena ada seorang perempuan cantik yang duduk di depan meja makan saya di sebuah restoran. Merasa malu. Malu tersay ini Embarrassed. Oh, embarrassing sama ya, embarrassed. I feel embarrassed last night because there was a beautiful woman sitting in front of my meja makan, my table in the restaurant. Karena ini kan udah terjadi ya. Kemarin ya. Pakai saya merasa tadi malam tadi. Jadi bukan feel ya, tapi felt. I felt embarrassed last night because there was a beautiful girl atau beautiful woman sat ya, dari kata sit. Sat in front of my dining table in a restaurant. Aku bosan. Ya gimana? Iya, udah lanjut. Aku bosan menghadiri rapat. I'm bored to join. Bosan. I am bored to attending the meeting. Ya, I am bored. Bukan bored ya. Bored. I am bored. Attending meetings, bukan join ya. Join kan apa? Bergabung. Ya, bergabung gitu ya. Kalau rapat ini begitu membosankan. The meeting the meeting is so boring. Ya, the meeting is so boring. Aku terpukau dengan suaranya ketika dia bernyanyi. Terpukau tuh, maaf apa misalnya? Terpukau. Amazed juga ya? Amazed. Ya. Oh, terpukau. I was
I was amazed by his voice when he sing. He sang berarti was kan. Ya, karena depannya udah pakai was ya. Jadi I was amazed by his voice when he sang. Suaramu itu memukauku. Suaramu itu memukauku. Your voice amazed me. Amazing. Berarti your voice is amazing gitu. Nggak usah langsung aja. Your voice amazing me. Your voice amazing. Ya, coba selanjutnya. Matematika adalah pelajaran yang membuatku bingung. The math is Ya, gimana? mathematics is a pelajaran. Pelajaran itu apa, Miss? Lesson. Oh, lesson. Mathematics is a lesson that confused me. That makes me confused. Oh, that make me confused. Yeah, mathematics is a lesson that makes me confused. Okay, Miss. Matematika adalah pelajaran yang membingungkan. Jadi kan yang membuatku bingung. Sekarang yang membingungkan apa? Mathematics is a confusing lesson. Ya, mathematics is a confusing lesson. Kata-katamu sungguh menyentuh hatiku. Kata-katamu sungguh. Your word really touch by my heart. Ya, bacanya bukan touch ya, tapi touch. Touch. Your word really touched my heart. Ya. Selanjutnya, lukisan ini terinspirasi oleh ibuku. Lukisan this painting was inspired by my mother. Yeah, this painting was inspired by my mother. Sentuhan ini sangat lembut dan halus. Sentuhan. Sentuhan itu touch bisa, Miss? Touching. Oh, touching. Nanti this touching is very soft and smooth. Yeah, this touching is very soft and smooth. Selanjutnya, dia memberi hadiah yang membuatku terkejut. Apa, Miss? Dia memberi hadiah yang membuatku terkejut. Si memberi hadiah. Dia memberi hadiah. She gave me a gift that surprised me. Yeah, he gave a gift that surprised me. Yeah. He gave a gift that surprising he gave a gift that surprised me ya. Dia memberi hadiah yang mengejutkanku. Oh, beda ya.
Madam Beda, hadiah. beda. Yang tadi kan dia memberi Dia hadiah memberi yang hadiah yang membuatku membuatku terkejut. terkejut. Sekarang dia memberi hadiah yang mengejutkanku. Berarti she give eh dia memberi hadiah. Oh, she give me a gift that surprising me. Surprised me. Oh, surprised me. Ya. That Yang surprised. tadi kan apa? Dia memberi He, hadiah. he gave Oh ya, a gift that ya surprising ya. He gave Mm-mm. a gift that surprising me. Mm-mm. Selanjutnya, aku kaget. Aku tidak mengira jika kamu telah datang. Aku kaget. Aku tidak mengira jika kamu sudah datang atau telah datang. Kaget I'm apa? so Mm-mm. I'm shocked. Mm-mm. I mengira I I am shocked. I do not. Aku tidak mengira kamu telah datang. I am shocked. I do not think if you have come. Mengira itu realize ya. Oh, nice. I Berarti am shocked. Ya. I am shocked. I am shocked. I do not realize if you have come. Already come. Oh, already. Nah, I am shocked. Benar. I don't realize if you already come. Aku mengagetkan ketika dia meneriaki. Aku mengagetkan ketika aku meneriaki. Meneriaki ya. Dia mengagetkan ketika aku meneriaki. Mengagetkan tuh sama kayak shock juga. Itu tadi shock, sekarang shocking. Oh, shocking berarti I shocking when I scream. Ya. Oke, jadi meneriaki kamu ini harusnya. Jadi ya, I am shocking when I screaming at you. When I'm Meneriaki screaming. kamu. Ya. Screaming. Aku dibingungkan dengan kata-katamu. Apa Miss? Apa? Aku dibingungkan dengan kata-katamu. I dibingungkan. I am confused by your words. With your sentence. Kata-kata, kalimat gitu ya, sentence. Your sentence. Aku membingungkan ketika aku mencoba untuk mendeskripsikan sesuatu. Aku membingungkan ketika aku mencoba untuk mendeskripsikan sesuatu. I confused when I try to describe something. I am confusing when I try to describe something. Aku membingungkan ya. Coba sekarang, lampunya bersinar. The lamp is shining. The lamp is shining. Dataran disinari oleh matahari. Dataran tuh apa yang di sini? The land. Apa The land. The land. The land. Sign. The land disinari Shined.
Oh, signed. Berarti the land signed by the sun. Ya, the land signed by the sun. Jono selalu mengganggu Ana. Jono always annoyed Anna. Jono mengganggu jadi disturbing. Oh, disturbing. Berarti Jono always disturbing Anna. Ya, Jono is always disturbing Ana. Kalau annoy kan mengganggu ya. Kalau diganggu mengganggu ya sebenarnya sini. Disturbing juga termasuk ya. Mengganggu. Disturbing. Okay. Ana selalu diganggu oleh Jono. Anna always berarti disturbed. Ya, betul. Disturbed. Anna always disturbed by Juno. Ya, Ana always disturbed by Jono. Perempuan itu telah dibunuh oleh pencuri. The woman has killed. The woman has killed by thief. Yeah, that woman has killed by thief. Pencuri itu membunuh perempuan. The thief killing the woman. That thief is killing the woman. Aku selalu mengetik memakai 10 jariku. I always type with my finger. Jadi adjektifnya pakai id atau pakai ing? Pakai id. Tadi kamu bilang pakai type. Oh, type pakai id. Mengetik jadi typing ya. Kita sedang mengetik. Berarti I always typing with 10 fingers. Memakai apa? Memakai use. Oh, use. I'm always typing. I always typing using my 10 fingers. Use aja, nggak usah pakai ini. Oh, use. I'm always typing. Use my 10 fingers. Cairan itu diteliti oleh profesor. The liquid. The liquid. Teliti itu apa ya, Miss? Examine. Tested. Apa nih? Tested. Oh, tested. The liquid is tested by the professor. Yeah. The liquid is tested by the professor. Nah, sampai sini kayaknya udah lancar ya. Ada kesulitan nggak kira-kira? Sejauh ini nggak, berarti kayak lihat artinya ya, antara pakai ed dan pakai ing itu. Nggak ada kesulitan ya, artinya lancar. Oke, coba ini aku ada game sedikit. Ya, sebentar ya aku share. Oke. Belum ya. Oke, ya ini ada 99 random question games. Ya, Kak Kurnia boleh pilih random, ada 99 pertanyaan. Boleh pilih random, boleh dibaca dulu ya atau whatever. Ya, nanti boleh dijawab ya, pertanyaannya. What number do you want to choose, Kak Kurnia? Bentar, Miss.
Well, 8. 8. Mm. Okay. Can you read the question? What's your favorite month of the years? My favorite month of the year is July. Why? Why do you Because choose to play? Is it your uh birthday? yes, right, Miss. Oh, Because in 27 July I'm birthday. Uh okay. I will have birthday on 27th. 27. Oh, okay. Yes, 27 So what July is I'm birthday. your zodiac? What is your zodiac? My zodiac is Leo. Oh, Mm. okay. That's How quite about you, fun. Miss? My favorite month of the year, yeah. Favorite month it will be January, yeah. That's will be my son's birthday. Or my son's birthday. My son's birthday, and we will usually going out, yeah, to the restaurant and having like lunch together with the family, and it will like routine, yeah, annually, yeah, Mm. celebrate. Each celebrate your birthday, son birthday. Yes, my son's birthday, we will celebrate. I celebrated by asking him going out, yeah, and have lunch together outside in the restaurant, yeah, with the family. Yeah. What about you, Kak Kurnia? What kind of celebration do you have when you have a birthday? Okay. I think same with you. Usually I celebrate my birthday. I and my husband having in restaurant quality time. Uh, like go to holiday. Oh, that's vacation or Holiday. staycation, yeah. Where do Stay. you always? Because Okay. huh? Sorry, Because that's okay. I with Continue. okay because I with my husband in the days always work. Mm-mm. We go to celebrate in the weekend. Oh, Mm, that's nice. I we we go to a staycation or just having lunch. That's nice. You always like spend time going out for staycation. Yeah, where do you always have staycation? Biasanya di mana Mm, staycationnya? uh, be, uh, usual biasanya biasanya sesudah Mm-mm. I usually I usually go to different place like Mm-mm. between Jakarta or Bandung or Bogor. That's nice. Yeah, Bandung is quite far, Yes. but it will be a nice staycation, yeah, with your family and especially with your husband. Yeah, especially if you on the weekdays busy, is each other. Yeah, I think it's best staycation you have, yeah, for the in the weekend. Okay, the next will be my turn. Yeah, I will choose number 18. What makes you nervous? I think that makes me nervous is to speak in front of the public. I don't have any background, to speak in front of the public, and it always makes me nervous. What about you, Kak Kurnia? What makes you nervous? No. What makes you nervous? I think I agree with you, Miss, but
as usually I nervous if I speak English in the in front of people gitu. I'm nervous when I speak English in front of people because I'm not fluently in English fluently. Yeah, but you have to keep practicing English, yeah, with someone. Yeah, to make you mastering your English and to make you fluent in English, you have to keep practicing. Yes, Miss. Okay. Yes. Yeah, I still practice every day because Yeah. in my mind I always think word by word and I think Indonesian to English to Indonesian like this, Miss. Okay. But not in English, yeah, especially you cannot like translate it words per words, ya. Enggak seperti apa ya, tidak semua dalam bahasa Inggris itu bisa diartikan apa secara kata per kata gitu ya. Okay, next Kak Kurnia, it's your turn. Ini bentar, Miss. 34. 34. How can you describe yourself using an ice cream flavor? Oke. Ini maksudnya kan bagaimana kamu mendeskripsikan apa, Miss? Maksudnya mendeskripsikan Dirimu rasa sendiri menggunakan rasa es krim. Oh, mendeskripsikan dirimu sendiri Menggunakan rasa dari sebuah es krim. Oke. Bisa dulu. How can you describe yourself using an ice cream flavor? I think I like vanilla ice cream and chocolate ice cream. I think I the sweet person but in the just case I'm lit but in this just case in this just case I think I am an annoying person. Annoying person? Why? menyebalkan tuh. Yeah, why do you describe yourself as annoying person? Because ini because if I don't like some things I sesekali terlihat gitu, Miss. Jadi kalau nggak suka sesuatu tuh kayak kelihatan. Oh, oke. Oke. Oh, jadi kelihatan ya, nggak bisa dibohongin. You can hide it. Yes. It will always shown ya, kelihatan. Jadi kayak masih belajar untuk menutupin hal itu. To hide your emotion ya. Yes. Okay.
And I will choose number. Wait. Number 10, brunch or dinner. I will choose brunch, yeah, because I don't like to have dinner. Why? I just don't like have dinner, yeah, because I eat lunch at brunch time and I eat dinner at my like in the afternoon, yeah, like at 3 a.m. 3 p.m. yeah, in the afternoon. So I will eat my lunch at my brunch and I will have dinner at in the afternoon. Oh. I think it's that weird typical time ya for most of the people. Do you always have dinner? No, miss. Maybe I agree with you. I having I always brunch in no, I sometimes I no breakfast and I start brunch at 10 until 11 o'clock and usually I last at 5 until 6 p.m. like this, miss. So you have your dinner in the afternoon also like me? Okay. Not So we have the same reason. enggak terlalu, tapi biasanya kayak itu. Enggak terlalu terbiasa gitu ya. Okay, next is your turn, Kak Kurnia. What number do you want to choose? Tulis. What is your underrated hobby itu maksudnya apa, Miss? Underrated. Hobi yang apa tuh? Yang dia suka diremehin gitu loh sama orang. Oh, enggak tahu. Kalau worm brace apa, Miss? Worm brace. Oh, braces. Kawat gigi. Oh. Have you worn brace? Oh. Kamu pernah pakai kawat gigi nggak sebelumnya? Yes, I have done. Yes, I have used worm brace. Worm braces, yeah. Since when I start the first semester at university until the last semester in university, it's just 4 years. 4 years? You say that just? Yes, I use the braces. Oh, that's quite long, yeah. I think I used that, or I worn braces like 6 years. Oh. Yeah. Before that, when I'm in the 3rd year in my elementary school, I worn that braces too. Yeah, but at that time, no one. Yeah, maybe I am the first one who worn the braces. Yeah, because at that time, no one wore worn braces. So I feel like ashamed, yeah, to wear the braces. And the braces is kind of a manual, not a permanent one. A manual, so you can take it off when you want to eat. You have to take it off your braces. Yeah, and when I was a child, I would take it off in front of my friends, and my friends also feel like disgusting to see me that wearing when I take it off,
the braces, and then I put in the apa, ada the suitcase gitu, ada kayak koper gitu ya, ada gitu terus aku mau I put it there, and then I don't feel comfortable at that time, so I asked my mom, like I always show my mom that I worn it, but when I went to the school, I take it off and put in my bag. Yeah, but because I feel like everyone Weird. pushed me to wear the braces, karena waktu itu kan belum banyak orang yang pakai. Banyak ya. Nah, Okay, I waktu itu think masih, yeah, and and it to be the so funniest pessimistic. the funniest thing, and that nowadays many people using Yes. and worn the braces, and it's become trending like right now. Yeah, That- I agree with you, Miss, because the braces it used to be so weird, but now it is a trending and a model like teenagers. Yeah, yes, and you can find the cheap one. Ya, ada ya yang cheap one bangsa kayak 150. Yeah, that's ridiculous, That something maybe maksudnya it just kind of for the model, just Yes. for the happening gitu ya. Hanya untuk model-model aja gitu biasa, tapi it's not for the function. It's not working. The function is not working gitu. Yeah, because it's very expensive also. Every month you have to go to the dentist and control yourself. Yeah, for the like cleaning your tooth. It's kind of expensive, yeah. At that time when I was in my year back then, every time I cleaning my teeth and then control, I have to pay like 100, 150, 150. Yeah, every time I control. At that time it was very expensive. 150.000 itu zaman dulu ya, nggak tahu ya sekarang. That, and it continue until and that time I remembered, I found that's the funniest part. The funniest thing, my braces, braces. When I braces. Yeah, braces. Braces, yeah. Okay. When I my braces, when I put in my braces in my bag, it was hit by the chair. So it broke. Then I admit it to my mom that my braces is broken, and then they asked me why it can be broke. Yeah. Then I tell the truth, and then why not you use it? Everyone like judging me, I don't feel like I want to wear braces, and then it stopped right there. Yeah, after that, and then continue, and I feel like when I in my junior high, then I continue in the junior high. I feel like my ada keinginan ya untuk menggunakan lagi gitu. I start using it again. I consult to the doctor until the doctor said it was predict until 3 years. But it continue until 6 years. Oh, it's so long. Yeah, it was so long, yeah. But the doctor said I have to wear it continue again, but I don't like nggak sanggup lagi gitu ya, kayak it's feel like a long time ya, kayak udah terlalu lama gitu ya. And it's mine to clean the tooth, and it discomfort
I Yeah, think not comfort also. not discomfort to When my you eat, yeah, feet also and stick like gitu. you have Karena to clean ketarik your gitu. brush and after you eat, something like that. Yes. You cannot like by anyone else, yeah. Anyone else can eat in the street food without cleaning her brush like that, Yeah. gitu. Yeah, sometimes like you kind of jealous with them. Yeah, I feel like that too. Yeah. Yeah. But worn braces, you can be more slim, yeah, because you have to be on diet. Okay. Yeah, that's really Yes. cool. Ya, gitu ya. Jadi ada up and downs-nya ya. Yeah. So you worn braces for 3 years. And how the 4 progress? Oh, 4 years. How the 4 years. progress of your teeth? It becomes good or it becomes bad or what happened? Yeah. After I use worn braces, my teeth be better. But 2 until 3 years selanjutnya, Next. I think my teeth berubah lagi gitu, Miss. Oh, has changed. Ya, change agak berubah dan agak ada jarang kan. Oh, yeah. Have you consulted to the doctor again? Yes, To the I have orthodontist? orthodontist. Yes, I have consult with orthodontist, and she say, if I want, I have to use the worn braces to merapatkan lagi gitu. So because you have gigi jarang gitu ya, gigi jarang, then you want Yes. braces. Oh, for me, I have forward the teeth. Giginya maju waktu itu. So my habit is when I was a baby, I like to keep like this. Yeah. And then it becomes, the teeth becomes forward, ya. Jadi giginya jadi maju gitu. So the gigi atas, the upper teeth, yeah, it's not good, but the lower teeth it's become more good, ya. Jadi yang bagus tuh yang bawah. Jadi when you close your teeth, it not like nggak rapet gitu ya. Ya, it should be rapet gitu kan, seharusnya rapet ya, like this, but the doctor said it's not good yet, yeah. It's views from the doctor, but I think it's good enough, yeah, so I stop it. After 6 years, yeah, it's enough lah for me, yeah. Yeah. Okay, next it's my turn. Okay, wait. What, number 37? What was the best historical movie you've watched? The best historical movie that I watched is, wait a second. What the meaning historical movie? Sejarah. Oh, sejarah. Ya, film sejarah yang pernah kamu tonton yang terbaik ya. Jadi lately I watch Anne Boleyn. Anne Boleyn is the mother of Queen Elizabeth I. That's from British historical, yeah. And Anne Boleyn is the courtier queen. Courtier, do you know courtier? No, Miss. Ratu pelakor ya. Oh. Yes, that's true ya. So she snatched the wife King Henry VII, ya. Raja Henry ke-8, she snatch ya, dia merebut ya Raja Henry ke-8
to be her husband at that time. Yeah, and because she didn't have the hair maksudnya apa kalau dalam bahasa Inggris itu kan harus ada tahta ya, pewaris tahta anak laki-laki. Yeah. And then she promised the king to have the hair itu pewaris tahta ya, anak laki-laki. But she didn't because at that time you know lah, at that time is very old ya. Jadi that King Henry felt that Anne Boleyn is lying to him, that he cannot give the heir, the son, and that but she is gave birth to a daughter, and the daughter it become a Queen Elizabeth I in England. Yeah, that's a very best movie, historical movie that I don't realize that Anne Boleyn is the queen, is the mother of Queen of Elizabeth I. I didn't realize that until the movie is finished ya. Ya, aku nggak nyadar ya, tiba-tiba tuh ternyata filmnya habis, ternyata yang aku tonton itu adalah ibu dari Queen Elizabeth I. Ya, jadi emang title the film is title of the film I watch on Netflix. It's Blood, Sex and Royalty. And it's also there's another movie, another title for the movie. So this movie was sangat jadi cerita tentang Anne Boleyn itu difilmkan dengan judul title yang bermacam-macam ya, various title. Antara lain tuh ada judulnya adalah The Tudor ya. So when I watch TikTok at that time, wah, this is Anne Boleyn. So, but the title that time is The Tudor. The story is the same ya, and that dia dituduh gitu ya sama the king himself, dituduh melakukan perzinahan sama sihir gitu ya, sihir sama suaminya sendiri ya. And that time suaminya itu memerintahkan gitu ya, untuk membunuh istrinya sendiri karena dituduh melakukan dua hal itu ya. Padahal dia cuma ngobrol sama saudaranya sendiri loh ya. Dituduh melakukan perzinahan sama saudaranya sendiri, saudara kandung lagi ya waktu itu, sama sihir. Jadi dia ditebas lehernya atas titah dari suaminya sendiri. Gila ya. Cuma karena si suaminya itu pengen anak laki-laki. Anak laki-laki dari selingkuhan yang lain gitu. Emang kalau emang udah selingkuh tuh emang susah sih ya. Susah sembuh. Pasti akan terus ya selingkuh terus. Sampai mau menghilangkan istrinya yang pertama. Jadi istrinya itu si Anne Boleyn itu lehernya ditebas. Di depan, in front of the public ya. Di depan rakyatnya sendiri. Dia itu adalah the first queen, the career queen ya. Ratu pelakor lah istilahnya. Ya benar ya, ratu pelakor yang dihukum mati di depan rakyatnya sendiri. Dan akhirnya Queen Elizabeth I balas dendam ya sama ayahnya sendiri dengan menjadi queen yang akhirnya tidak menikah seumur hidupnya. Ya, tapi dia bisa memimpin ya, memimpin kerajaannya itu dengan baik
Yeah, that's very historical and very the best. Yes. Ya, British is apa? Kingdom about pokoknya film-film tentang British, tentang kerajaan Inggris tuh sangat bagus ya untuk ditonton, untuk tahu. What about you, Kak Kurnia? Do you like what the best movie? What the best historical movie that you watch? Maybe I seldom to watch the best the historical movie, Miss. But You don't like? No. I think ya sedikit. But I pernah nonton in the best historical movie. In TikTok? I've watched in Kartini. Jadi Kartini. Celebration? Oh, no, Miss. Film Kartini. Okay. Film Kartini kan Kartini. I think Kartini is a figure in the struggle for Indonesian women's emancipation. She also fight for equality and education for women, and because the fight, he found a school for the poor and create jobs for all people in the West Java, I think, in Param. So I think the best historical movie I have watched is the Kartini. Yeah. Quite good. Okay. What number do you want to choose next? What the ke atas Miss, cuma Miss ke atas. Tuh, 11. Ice cream or shake? Number 11. Okay. Ice cream or shake? Which one? Ice cream or shake? Shake is shake because shake there are many flavor for shake and flavor and if we thirsty if you're thirsty jadi gitu kalau if we thirsty, shake can be drunk terus itu and while ice cream I think just I think ice cream like food, so if we eat ice cream we feel thirsty again. You will feel more thirsty again, yeah? Yes. Okay. Shakes is made from ice cream with blended ya. Kalau shakes kan dari es krim yang di blender gitu ya. Jadi shakes ya namanya. So if I would choose ice cream because ice cream is more relief ya, kayak melegakan gitu ya. Relief, melegakan. So if you have thirst ya, thirst itu dahaga, you can just eat ice cream and it feel relief ya. For me ya, ya buat aku ya begitu.
Hmm. Okay, next, yeah. Next, I will choose number. Wait. Number 21. Where do you want to go? Where do you want to travel to next? I will choose maybe Thailand. Thailand. Hmm. Maybe Thailand or South Korea, maybe, because Oh. in that country has so many foods, has Hmm. so many delicious food, and I like to be traveled with as a locals to try their food ya. Aku pengen tuh Hmm. ya bisa menjelajah dunia-dunia mana. Untuk cita-cita aku adalah untuk mencoba makanan mereka ya, street food Mm-mm. seperti orang lokal, karena yang aku tahu di Thailand itu banyak ya Oh, Thailand. makanan-makanan yang enak-enak. Di Korea Selatan juga katanya sih ya. Kalau di Mm-mm. Thailand juga kan banyak, dan katanya nggak tahu ya. I heard a lot ya. Mm-mm. Thailand is also cheap ya for clothes and ears, anting, earrings ya. And the earrings also they have cheap, harganya murah-murah ya, cheap price. Mm-mm. Oh, cheap. Uh, Murah. ya, tapi the ticket price is very expensive girl to go there. Makanya that I have to saving more money ya. What Yeah. about you Kak Kurnia? Uh, Where do you want to travel to next? I think maybe I want to Banda Neira. Do you want Banda Neira, Miss? No, I don't know. I don't know. Where is that? Uh, Bandanira. Banda Neira is one of the island in the Maluku. Bandanira. Banda Neira. Oh, Bandaneira. Banda Neira. And in the Banda Neira, there is apa pemandangan tuh ya, Miss? Scenery. Ah, Scenery or view. View, the good view, and there are many sih kayak kayak danau gitu, Miss, kayak danau, Lake. terus yang Lake. lake, dan yang dikelilingi sama hutan kayu-kayu pohon-pohon itu. Jadi mungkin kalau dalam waktu dekat tuh di Indonesia dulu, Miss. Yeah, domestic travel first, yeah. Yes. Okay. So, have you heard about this quote? Don't die if you don't go to Banda Neira. Don't die. Jangan mati ya sebelum ke Banda Neira. Oh, di TikTok kan, Miss? Ya, itu salah satu ungkapan Sultan Syahrir ya. Terkenal katanya. Jangan mati sebelum ke Banda Neira. Gitu. Itu juga kemarin lihat di TikTok tuh, bagus Oh, ada banget. juga ya? Ada di TikTok. Iya, maksudnya the the itinerary with if Itinerary? itinerary if we want to Banda Neira, what we yang kita siapkan, and the prepare, and the how much money we spend, and the local food, and the destination in there. Yeah, in there. Do you know when the last time I visited travel to Brunei Darussalam? Yeah. Actually, that Brunei Darussalam is a country without a tax. Tax. Ya, jadi gaji mereka itu tanpa dipotong pajak ya. Jadi negaranya itu tanpa pajak ya. So when I ask ya, do you have tax here? So one of my family answered like this. What is tax? Apa itu pajak ya? Dia aja nggak tahu ya pajak itu apa. Ya, jadi gaji mereka ya bahkan rata-rata gaji di sana sangat tinggi ya, karena
Brunei Darussalam itu memakmurkan rakyatnya. Sultannya itu memakmurkan rakyatnya. Bahkan di sana itu nggak ada gedung tinggi kayak di Jakarta ya. Nggak ada gedung yang lebih tinggi dari menara masjid gitu, menara masjid atau kubah masjid. Ya, jadi dan harga mobil di sana, mobil BBM itu sangat murah. Wow. Ya, pokoknya sangat seru ya kalau kita kalau misalnya kita traveling to other countries dan mendengar cerita tentang di sana, itu sangat membuat kita jadi terpana gitu ya, karena it's very different in here gitu kan. Ya, jadi di sana itu ya, walaupun ada namanya masyarakat kan ada lower class, ada middle class gitu kan. Jadi yang lower class itu tinggalnya adalah ya, namanya tuh di Kampung Air, namanya daerahnya Kampung Air. Tapi mereka itu semuanya punya mobil loh. Ya, that's funny part ya. Terus di sana juga nggak ada pengemis, nggak ada pengamen, ya, dan lancar ya jalanannya. Tapi kalau dibilang macet sih pasti ada macet ya. Kalau misalnya after working hours, dibilang macet. Tapi macetnya cuma ya. Dan di sana rare ya motorcycle. Jadi motorcycle itu cuma untuk delivery food aja. Dan harganya untuk perizinannya juga mahal, katanya bisa sampai 300 juta ya. Oh. Ya, dan mobil-mobil ya di sana itu sangat murah. Kalau misalnya mobil tahun 2004 kalau di sini dijual itu secondnya aja bisa 40 juta, di sana cuma 15 juta. Ya, jadi itu ya. Jadi kita belajar banyak dan kita bisa terbuka gitu ya sama bisa punya pandangan yang berbeda gitu ya. Jadi nggak selalu yang jadi narrow minded people, jadi open minded gitu ya. Punya pemikiran yang terbuka gitu. Gitu ya kalau misalnya suka traveling gitu. Iya. Ya, gimana Kak Kurnia? Genis. Oh, oke. Oke, ini Kak Kurnia kan jamnya kita udah selesai nih ya. Before we end this, because before we end the session, and this is the last session you have ya at this week, ya. Kan minggu terakhir untuk kelas terakhir juga udah 8 sesi. Kira-kira kamu selanjutnya apakah ada, do you want to next to the next batch? Do you want to continue to next batch? Yeah, I think I wanna continue to next batch. Okay. I will invite you to the batch group WhatsApp next batch ya, 7. Okay, thank you so much Kak. Have a good day. Okay, thank you Miss. You're welcome. Bye-bye. Bye.